Hello everyone, I'm Dr. Mercy, a physiotherapist, acupuncturist and a flower medicine practitioner. Today's topic is going to be about choreo, Ballismus, Athetosis. These are involuntary movement of the muscle. அதாவது சும்மா உட்கார்ந்துட்டு பேசிட்டே இருக்கும்போதே திடீர்னு கை இப்படி போயிட்டு வரும் சில பேருக்கு. Okay, this is involuntary muscle and especially sleep timeல அவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் மற்றவங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. படுத்துட்டே இருக்கும்போது கால் தானா கிக் ஆகிட்டே இருக்கும் மேலே and it will come down. Okay, all this comes under involuntary, even eye twitching, everything comes under involuntary muscles of the body. This is nothing to be feeling bad about because it is just a small muscle issue. It can be easily corrected if you follow the correct methodology for it. Modala, we need to understand why this is happening. This is mainly because of the basal ganglia which is in the brain. Why this basal ganglia is because it is responsible for motor control. Motor means what? All the muscle activities. So motor control means there is a control factor that has to be there for all our muscle activities. For example, எல்லாம் கேம்ஸ், அந்த காலத்தில் கேம்ஸ், ஃபுட்பால், பாஸ்கெட்பால் எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோலில் நடக்கும். ஒரு கண்ட்ரோலில் யூ த்ரோ த பால் only, it will go inside the basket. ஒரு கண்ட்ரோலில் you kick the football only, it will go inside the frame. And running race also you need a control factor. அந்த ட்ராக்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ஓடுறதுக்கு. நிறைய ஸ்கூல்ஸ் itself they make children do stitch. We will be in fact getting irritated. School is for studying, ஏன் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. But it is for controlled movement. அந்த நீடில் எப்படி நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறீங்கன்னு சின்ன வயசுலேயே டியூன் பண்ணாதான் the inner core of the brain will be corrected. I have already spoken about the core of the entire body, which is the 9 quadrants in the stomach, and so tummy reduction can take place easily if you do that acupressure. Now this is regarding the core of your brain. So in the area, in the orange color la neenga the picture la pathina, you will understand that basal ganglia is responsible for all your motor control of the body. So ungalku control irundhuchuna, it will not only facilitate for control of motor activities, even for emotional activities. You will have control on your anger, you will have control on your depression. யாராவது people who all are having a lot of activities to do, அவங்க யாராவது டிப்ரெஷன் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? When they stop playing, they'll have depression, but not otherwise. So அதே மாதிரி தான் even ultimately self control is very important in including your discipline. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆல்சோ படிக்கிறதுனா இருந்தாலும் ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலாக எது படித்தாலும் பாதி மார்க் தான் வரும். அது டீப்பாக ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி அது அட்லீஸ்ட் ஈவன் ஃபார் மக்கிங் அப் சில்ட்ரன், ஒன்ஸ் தே கம்ப்ளீட்லி மக் அப் எவ்ரிதிங் அண்ட் தென் யூ புட் இட் அவுட் ஆன் த பேப்பர், அப்போ தான் அவங்களுக்கும் மார்க்ஸ் வரும். The secret here is that core. When you are targeting your core and activating it to the maximum intensity, only then will you have success both in your life also and in your body level also. So brain kana core is your basal ganglia because it has to have control. You should have control on all the muscle activities of your body. So basal ganglia affect ana, adavadhu if people are suffering from involuntary movements of the body, how do we correct it? By nourishing your muscles and your nerves. What is stimulating this movement? Muscles ipo thana ipo kai aaduduna, what is happening actually? There is involuntary nerve conduction happening. Now I want to move my hand and that is why I am telling my brain, okay, இந்த கை மூவ் ஆனோம் அப்படின்ட்டு, and that is why it is moving. But people sleep time la அவங்களுக்கே அறியாம if it is going to move, it is nerve conduction happening automatically, which the basic ganglia is responsible for. So அது fault இருக்கிறனால தான் this problem is happening. So according to our theory, first of all core முதல்ல correct பண்ணணும், root cause முதல்ல correct பண்ணணும். It's like ஒரு tree நம்ம வளர்த்துறோம். Will you pour water only on the leaves? Leavesல மட்டும் water pour பண்ணிட்டு விட்டுட்டா do you think it is going to grow? In the root. Okay, so the root has to be corrected here, which is your muscles and your nerves. So in the wood நம்ம எப்படி nourish பண்ண முடியும்? The same tree concept only. How do you nourish the tree? By pouring water. So your water element has to be corrected. Do you drink a lot of water? Again, that is not the solution. நிறைய தண்ணி குடிக்கிறதும் ஒரு பிரச்சனையா இப்பலாம் வருது. So what is actually happening? Your kidney is not stimulated. Your kidney is in a deficient mode. So on the kidney we have to stimulate it by stimulating the most important kidney point of the body, which is K1. It is highly sensitive point. So ninga paathu you have to do it, but it is a safe point. One time stimulation is more than sufficient because as I said, it is a sensitive point also. So if you see நம்மளோட பாதம் இப்படி இருக்கு and you have this elevation, இங்க ஒரு பெரிய elevation இருக்கும் and here you will have a small elevation. Upper 1/3 and lower 2/3 பிரிக்கணும். Okay, so upper 1/3ல இங்க பாதி லெவல்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா the most centermost part of that feet, அதாவது you will find it a small depression. இங்க இருந்து ஒரு skin பிரியும், இங்க இருந்து ஒரு skin பிரியும். Okay, from here one skin will go, here one skin will go. அங்க அதோட mid point it is. So it is between the upper 1/3 and lower 2/3.
is this kidney point, highly sensitive and effective point. Either நீங்க 1 2 3 clockwise, 1 2 3 anti-clockwise, again 1 2 3 clockwise பண்ணி stimulate பண்ணி leave it off. Leave it off for 1 week. Then next week இன்னொரு கால்ல நீங்க stimulate பண்ணிடலாம். Okay, so the same procedure on the other leg, 1 2 3 clockwise, 1 2 3 anti-clockwise, 1 2 3 clockwise பண்ணிட்டு stimulate பண்ணிட்டு விட்டுருங்க. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் நீங்க இந்த ரெண்டு வாரம் stimulate பண்ணி முடிச்சிட்டு then still you are not found any results, it means that your muscles by itself needs a reduction in its hypertonicity. So for that what you need to do is liver 3 நீங்க activate பண்ணனும், which is between the first and the second toe. Keep 2 finger breath in the web space between the first and second toe and stimulate between those two. Okay, stimulate between the first and the second toe you have, and then you 2 finger breath வச்சிட்டு அந்த பாயிண்ட்ல நீங்க இங்க stimulate பண்ணனும். Okay, it is liver 3. These are the 4 important points, that's all. So K1, K that side, and then liver 3 this side and liver 3 on the other side. நீங்க stimulate பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா in the gap of 4 weeks, okay, you just do that and you see in 1 month you will slowly find all your symptoms beautifully reducing. Also the problem has come up mainly due to your emotional factor, because brain kulla irundhu vara prachana. Okay, the innermost core of your brain has got affected, means it is nothing but your mana alutham, your emotional issues. So what you just need to do is meditation. Meditation is so simple. Just sit down. Why this meditation? Because meditation helps you to control all your emotions tremendously. Whatever your emotions are, whatever your feelings are, your conscious will tell. எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு கான்ஷியஸ் இருக்குல்ல, ஓகே ஒரு ஆயிலி ஃபுட், ஒரு ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஃபுட், ரொம்ப காரமான ஃபுட், whatever, எல்லா ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடும்போது your mind will tell you, correct? So அதை நீங்க கேட்டுருவீங்க because you are listening to your mind and you are meditating. So that is how meditation plays an important role in your own life to control certain things and also help you to heal yourself. And the third most important thing is what we normally follow now is your exercises, coordination exercises. Adavadhu when you start coordinating your muscles, you will have control. That is, keep your thumbs wide apart and then without seeing, just close your eyes and try to join your thumbs. And then heel to shin. Keep your one leg straight, the other heel has to slide over the shin and go down till your feet. Do this repeated process 10 times, upwards 10 times, downward 10 times, and then இன்னொரு காலையும் இதே மாதிரி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணணும். தென் ட்ரா அ லைன் இன்சைட் யர் ஹவுஸ் இட் செல்ஃப். யூ கேன் டூ திஸ். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு கோடு நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு அந்த கோடு மேலே ஹீல் டு டோ நீங்கள் நடந்து போகணும். அண்ட் தென் அகெயின் யூ நீட் டு டர்ன் பேக் அண்ட் கீப் கம்மிங். இதுவும் ஒரு 10 strides போயிட்டு வாங்க. அண்ட் தென் இஸ் வாக்கிங் பேக்வேர்ட்ஸ். வாக் பேக்வேர்ட்ஸ் ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் கண்ட்ரோல், யூ won't fall down. See to that, ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கோஆர்டினேஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே இருக்குது, பேலன்ஸ் இஷ்யூஸ் ஏற்கனவே இருக்குன்னா ப்ளீஸ் கீப் an attender with you. Otherwise you can just practice all these simple exercises walking backwards also. And finally, most important exercise is the toe walking, which I've already explained in one video. Very easy, it is highly effective and it gives you complete control, especially for this kind of choreo issue, because it is mainly involving your trunk muscles. Basic ganglia is responsible for all the muscles of your neck, your muscles of your entire body and your trunk especially. And that is the reason why this toe walking involves all your spinal muscles, brain and spinal cord involvement fulla it will cover. Okay, so do this, that's all. Just these 3 types of procedures, which is pressure point, your meditation and your exercises, and you will be easily getting rid of these involuntary problems of your body. Involuntary choreo athetosis இது மட்டும் இருக்கணும்னு கிடையாது. Any kind of involuntary movements you have in your body during sleep, not during sleep also, anything, you just follow these procedures and you will come out of the problem. Okay, meet you up in the next video and then take care.